Shalom. Greetings all. Apologies for the black screen, which is going to have to continue until I share screen. I'm having a small problem with OBS, but nothing that will really ruin this. I will be doing this hangout first in English y luego en español. Primero voy a hacer esta transmisión en inglés y luego en español, inmediatamente, la misma transmisión. Okay. What you're about to see absolutely destroys, absolutely, without question, without further inquiry, without head scratching, the globe in its entirety. Okay, so let's go. This is Google Earth. On Google Earth, I have chosen two spots. On the day of the equinox, according to the heliocentric model, shortly after sunset, the spots are Murmansk and western Uganda on the equator. We have a star here on the image, and this star is going to help us keep track of the celestial sphere in terms of direction. Okay, this star is not what we're looking at. It is simply indicating a direction. If you don't understand globelink, because you don't understand many things, this is what I'm referring to. If I zoom in, you see this pink line is going from Uganda at the equator, and this green line is going from Murmansk in that direction. We are only interested in direction, not any stars that might be in that path. What I also have here is what's referred to as the astronomical horizon from any location. Right now, this would be stellar noon in western Uganda and Murmansk. That means a star which on the equinox has risen at 90 degrees east and set at 270 degrees west is now directly overhead in Uganda. It is approximately 21.5 degrees elevation from Murmansk. It rose east 90 degrees east from western Uganda and 90 degrees east from Murmansk. It will set at 270 degrees west from Uganda and 270 degrees west from Murmansk. Now, these blue lines are playing the role of that thing which you globelings always neglect to bear in mind, which would be the horizon. This is playing the role of what you would refer to as the astronomical horizon. You might refer to it as simply the bloody horizon. Okay? This is the horizon to your east, and this is the horizon to your west from Uganda. This is your horizon to the east and your horizon to the west from Murmansk. This is directly south from Murmansk, and this is 90 degrees overhead from Uganda. Okay? Okay. Now, remember this star I pointed out here, which is simply going to help us keep track of the celestial sphere as it revolves around your globe Earth. This star here is simply going to play the role of a marker to help us keep track of the direction, so that when I move the time, you'll notice it's set to the equinox, supposedly. The celestial sphere is going to rotate. This star is going to
help keep track of that rotation. We're not keeping track of that star, we're keeping track of the celestial sphere. Okay, good. Now let's move ahead. As I move ahead and the whole of the celestial sphere, including everything in the celestial sphere, rotates around us, we see that at this point, something which was in that direction, the direction I pointed to earlier, is now in this direction and is now beyond the astronomical horizon for western Uganda. However, it is not beyond the astronomical horizon for Murmansk. This is what I mean. That star has rotated and is beyond the astronomical horizon for Uganda, but not beyond the astronomical horizon for Murmansk. Should we look at that again? Okay. Let's go back in time. Here's that star. We're keeping track of the entirety of the celestial sphere with all the objects in it. This is keeping track of that celestial sphere. We'll look at these two stars now, if you like. So let's go ahead. They're still rotating with the rest of the celestial sphere. At this point, they're way beyond the astronomical horizon for Uganda, which is that blue line here or here. See those two stars right there? See how they're beyond the horizon for Uganda, but not beyond the horizon for Murmansk. Let's do that one more time. Here are those two stars. You can keep your mind on this star too. It's all fine. Don't worry. It's all your model. All three stars are beyond the horizon, the astronomical horizon, for western Uganda on the equator, on the very same day at the very same time that it is not reached the horizon for Murmansk. So let's go back in time. This is where we started, here. Let's go a bit further back in time. Oh dear. We're going to keep track of these two stars now because this one disappears behind the globe. Let's keep these two stars. We're still looking in the same direction. Keep an eye on these two stars. As we go back in time, they're now beyond the astronomical horizon. For Uganda, not for Murmansk. They're visible to Murmansk, not visible to Uganda. Why am I showing this? Because this way, out in space, in your model, we're now going to place a star. That star is going to follow the celestial sphere. And as I roll forward, we're going to imagine a star that's out of the shot, out of the screen. We're imagining a star just outside of the screen. And we are imagining it rolling around, and now that star is beyond the horizon, the astronomical horizon for the equator. It is not beyond the astronomical horizon for Murmansk. What is that star's name? Let's roll back. Remember, we're using these stars for direction only. So we're going to roll back. That star is now beyond the astronomical horizon. Okay, it's in that direction.
It's perfectly visible for Murmansk. We're going to carry on rolling until it's no longer visible in Murmansk. And we're rolling back in time. Okay, now it's no longer visible for Murmansk. Good, this star, that direction. Wonderful. What's that star called? It's called Sol. You might know it as the sun. Thank you very much. Now I'm going to do that in Spanish. A todos los globobos. Voy a destrozar completamente vuestra fantasía ahorita mismo. Esta estrella indica la dirección de la esfera celeste. Tengo marcado aquí Murmansk y Uganda, oeste, el oeste de Uganda en el Ecuador. Ay, espera. Ok, aquí. Vamos a usar esta estrella como referencia. Ay, espera. Vamos a usar esta estrella ahora mismo como referencia para la esfera celeste. Vamos a tener en mente una estrella que amanece igual que el Sol el día del equinoccio. Esto está marcado para el día del equinoccio. A 90 grados este, una estrella que sale, se levanta a 90 grados este, pasa directamente 90 grados su cenit en Uganda y se pone a 270 grados oeste. En Murmansk se levanta a 90 grados este. En su punto más alto llega a unos 21 grados y medio. Cuando están mirando directamente al sur en Murmansk y continúa cruzando el panorama hasta ponerse a 270 grados oeste, igual que hizo el Sol. Ahora vamos a tirar para adelante, pero primero, para que sepamos de lo que hablamos, esto es lo que estoy explicando. Vamos a usar estrellas para mantener la mente fijada en la esfera celeste, donde están todos los objetos que pensáis vosotros, globobos, están ahí fuera en el espacio. Muy bien. Aquí tengo dos rayitas. Una rosa desde Uganda en el Ecuador y una verde desde Murmansk. Y también tengo otras dos rayitas. Estas rayitas son las rayitas que indican el horizonte astronómico. O sea, el horizonte. El horizonte, ¿ok? Las estrellas se levantan y se ponen. Y donde estamos en la Tierra tiene un horizonte. Esto sería el horizonte al este de Uganda. Esto sería el horizonte al oeste de Uganda. Y lo mismo con Murmansk. Si estamos mirando hacia el sur, esto será el horizonte al este y esto el horizonte al oeste. Nada puede cruzar este horizonte y seguir siendo visto. Claro, podemos hacer ver que sí, decir que refracción curva un poco, pero no penséis que eso os va a salvar. ¿Ok? Vale, volvemos a Google Earth. Tenemos estrellas. A ver si encontramos alguna estrellita mejor. Aquí. Vamos a usar esta estrella y estas dos otras, ¿ok? Para indicar dirección a la esfera celestial o celeste. Ahora voy a dar marcha adelante. A ver qué pasa.
Recordar esas dos líneas que indican el horizonte, algo que existe en el mundo real. Uy, parece que esta estrellita ya ha cruzado el horizonte para Uganda, pero no ha cruzado el horizonte para Murmansk. A ver a qué me refiero. A esto. La estrellita ha cruzado el horizonte para Uganda, pero no para Murmansk. Podéis decir, si queréis, que Uganda aún lo ve por la refracción. Muy bien, vamos a decir lo mismo con Murmansk, pues. ¿Ok? Ok. Aquí está esta estrellita. Aquí tenemos otras dos que también vamos a usar. Continuamos, le damos marcha al tiempo. Sigue dando vueltecitas. Ahora, horas después, se pone en Murmansk, la rayita del horizonte de Murmansk. Esta rayita que indica el horizonte. Vale. Aquí la tenemos. Ahora tiramos marcha atrás. Y volvemos a donde empezamos. Aquí. Vale. El sol se ha puesto. Horas antes de que se pusiera el sol, se levantó esta estrella en el este de Murmansk y en el este de Uganda. Muy bien. Y ahora mismo está directamente a 90 grados encima de la gente en Uganda. Al mismo tiempo está a 21 grados y medio directamente sur para los que están en Murmansk. Tiramos marcha atrás un poquito más. Uy, aquí cruza el horizonte para Uganda. Claro está, no para Murmansk, porque estamos hablando de dirección, ¿ok? Dirección. Seguimos. Uy, ya no se ve para Uganda. Seguimos para atrás. Ahora no se ve para Murmansk. Muy bien. Ahora vamos a tener en mente una estrella lejana, no solo una dirección. ¿Ok? Volvemos aquí. Una estrella lejana. ¿Ok? Ahora tiramos marcha adelante. Y vamos a usar estas estrellitas para indicar la dirección hacia esa estrella lejana. Cuando estas estrellitas cruzan el horizonte, también lo hará la estrella lejana. Echamos para adelante. ¡Pum! Se ha pasado del horizonte. La estrella lejana también. Podéis hacer ver que no, pero no importa. Estáis nada más alentando el mismo fracaso. Porque se va a poner aquí antes que aquí. Y no por minutitos. Continuamos. Ahora se pone en Murmansk. Se puso aquí mucho antes. Podemos marchar atrás. Y ahora le vamos a dar nombre a esta estrella. Ay, por lástima, tenemos una estrella aquí. Vamos a usar esta estrella. ¿Ok? Así, a ver si nos aclaramos. Aquí la estrella está en el horizonte para Murmansk, pero no en el horizonte para Uganda. A ver si nos recordamos de lo que es el horizonte. Es un punto de límite. Ok. Aquí la estrella está llegando, está cruzando el horizonte para Murmansk, pero no para Uganda. Tiramos para adelante.
Aún no ha llegado a Uganda. Ahora ha cruzado el horizonte para Uganda. ¿Cuánto tiempo fue? A ver. Casi una hora. De 2:22, 1, 2, a 3:10. 1 hora y 50 minutos. Vale, hacemos lo mismo. Ahora tenemos que usar la inteligencia y alejamos esta estrella aún más. Vale, ahora amanece aquí en Murmansk, pero no en Uganda. Ahora ya ha amanecido en Murmansk, pero ya que está más lejos, empieza casi a amanecer en Uganda. Vale, ¿a qué llamamos esta estrella imaginaria de ahora mismo? Esto es el equinoccio. ¿Qué llamamos esta estrella imaginaria a la distancia? Que si queremos podemos decir, pues mira, está a tal distancia que solo hay poquitos minutos entre el amanecer aquí y el amanecer aquí. Está amaneciendo en Murmansk, pero no en Uganda. Ahora, si está más lejana, podemos decir que está amaneciendo en Uganda, si la hacemos aún más lejana. Vale. ¿A qué llamamos esta estrella? Tiene un nombre. Ese nombre es Sol. Estoy hablando del Sol. El Sol está en la esfera celeste. En el equinoccio, el Sol debe levantarse al mismo tiempo en Murmansk que en Uganda, ya que están en la misma línea de longitud. A ver si nos aclaramos. La misma línea de longitud. ¿Ok? Me estoy refiriendo al Sol. ¿Os enteráis? El Sol se levanta a 90 grados en Murmansk al mismo tiempo que 90 grados en Uganda. Debe hacer según vuestro globo. Pero no es así en el mundo real. Si el globo fuese el mundo real, se levantaría primero en Murmansk y luego en Uganda. ¿Ok? ¿Lo entendéis? Fijaros en esta estrellita. Podemos imaginarla más lejos. Vale, está ahora al mediodía. Estamos hablando ahora del Sol. Mediodía en Uganda. Pero vamos a echar marcha atrás. Ay, no, marcha adelante. Para quitar la luz, que no nos dé una falsa ilusión. Vale. Esta estrella. A ver cuándo llega la línea desde esta estrella al centro de la Tierra al horizonte celestial o celeste o astronómico de Uganda. A ver. Ya llega. Pero no aún a Murmansk. Y sí, os podéis mentir y decir, es que si está muchísimo más lejos, esa diferencia se hace más pequeña. Os estáis mintiendo. A ver si entendéis cómo contestar este problema. That's it, English speaking world.
that's what I'm going to leave for the globelings. They can argue that a very distant star, if you show a close by star like this one now, and you place a horizon here, when you roll, now the star would be set here, but not for Murmansk. But this is a very close by star. If it was the sun, it would still be setting for Uganda before Murmansk. And this is the equinox. The equinox this is set to. So you can imagine the sun very, very distant and allow more fudging, but it's still going to be setting here way before here. Although it's supposed to set at the same time, and the only difference between the two is that caused by refraction, not by Earth's rotation. So knock yourselves out, globelings. Make your video responses. Show it to scale. Explain how, oh yes, well you see, if it's so much farther away, then this other thing happens. But bear in mind, you have to keep your horizons there. If you make a video and you remove the horizon, that's to say, if you don't have horizons like this, then you're only fooling yourself. But knock yourselves out. And now to everybody in the chat, thank you very much for your time. I will talk to you soon. For all the well-wishers wishing me a speedy recovery for the operation I was due to have yesterday, I cancelled the operation. I postponed it actually, didn't cancel it. I postponed it so that I can try healing it with MMS and a couple of other things. And then if all else fails, then I have the operation. If it doesn't fail and it heals, then I have a testimony for MMS. Okay, thank you very much, everyone. I will see you all soon. Shalom.